ऑन। आज बेसिक स्कूल में आप आई हैं हमें जमुरिया के प्रोग्राम में, आपका क्या मैसेज है मैडम? I'm very much honored to be here with majestic people here, and the type of the function they have arranged, and especially it shows that we are republic. This republic actually is, it's after so many years after the Independence Day, but really we are happy to have a constitution of our own, and that one, and one of the rights and also the duties are performed here in a very best manner by the office staff, the committees and all what I felt for this one. And really the rights and duties as per the constitution, they are performing it in a well mannered. That's all I can say. Ma'am, your prominent personality in Mysore. What is your message for youths, ma'am, especially young youths? Especially for the youngs here and the student community here, I feel that they should know what the amendments in the constitutions are and how far they should be on par with these amendments. And we know that constitution is there since a long time, since our Republic Day from 1950s. And now, especially my word to the community, student community here is that they should know what are the changes that are going on in our government, both at union and at a state level. And there, how best they can go for the changes and how best they can ask for them. They should not stay silent. They should rise in the sense not going for the strikes and all. They should have their honor only when they ask for, because we have a lawyer also with us and a sociologist with us. And here, these are the best roads on which they are traveling or going. And that's why my word to these students is go for the changes and have their education, which they are going from a very good institution. Make use of this education in a well mannered. Don't be silent if the time comes. Then they have to rise, and their education should be shown to the other people what they have learned and what they have to earn as a good citizen of India. आपका क्या मैसेज है सर? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में आज यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज से 70 पर 75 साल गुजर गए। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई तब्दीलियां आए, तकरीबन 100 तब्दीलियां आ चुके हैं। इसके अंदर 390 पर 5 आर्टिकल्स हैं और जिसमें 22 चैप्टर्स हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए एक गाइडलाइंस हैं और हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर है, वो उसके तहत सिर्फ राइट्स ही नहीं बल्कि ड्यूटीज़ भी हैं। यहाँ ये काइन के जो दो 2 फेसेस होते हैं, इसी तरह राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों को भी हम फॉलो करने के लिए ये जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इससे हमें यही इंट्रोस्पेक्शन किया जाता है कि हम सिर्फ हमारे हुकूक के बजाय हमारी जिम्मेदारियों को भी समझें और यंगर जनरेशन को बताएं कि आने वाले दिनों में जो हमारे मुल्क में तब्दीलियां हो रहे हैं, होने के अमकानात हैं, उससे जागर रहें और होशियार रहें और क़ानून के दरवाजे को खटखटाने की सलाहियतों को पैदा करें। 26ರಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು। ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ದಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ। ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಎನ್ನುವರು। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಏಕತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು।
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.